Today we have our local MP, Tom Watson, here with us. Well, actually Jagjit was going to introduce him, but he's a bit late, so he has to speak after. So we welcome Tom on behalf of Congregation of Gurdwara West Bromwich. We are extremely pleased, happy with his performance regarding this 1984 issue. I think he has represented us to his full capacity. He's done a good job, 100%. So therefore we want to thank him on behalf of Sikh community of Sandwell. We have management committee members from Samadik High Street, Baba Sang, and Gurdwara of the Gurdwara from High Street, and chairperson of Gurdwara Sikh Council in Sandwell. So we have all the key people here. So we all appreciate what you have done in the last couple of weeks. And also we would be interested to know, the news broke out yesterday or day before. I was one of the people who went to see Jeremy Howard this Wednesday, gone. Although we had a very good meeting with him, but we were a bit concerned was terms of review. It's not wide enough. Sorry, it's me. It's not wide enough, and they're not going to. They're only going to consider a few months around 1984, where the letters are showing that Indian government was preparing to attack in December 1983, as early as that. And where till now we've been hearing that it was only decided a week ago that they want to attack. Excuse me. Let me turn it off for wandering again. And I think Tom Watson was the key person in this situation who's done more work, and one MP from Wolverhampton. We are grateful for behalf of the Sikh community. Like I said, we was talking a few minutes earlier while we was having tea. I think the Gurdwaras, we should invite Tom in summer months to the Gurdwara, where any member of the congregation Sangat free to talk to him, discuss any issue they have. So he's more in touch with the people of Sandwell. I think at the Gurdwaras of Sandwell, we should organize that in our Gurdwaras, one Sunday afternoon when Tom got few hours spare. So any member of congregation of any Gurdwara. Now we have Councillor Gurdwara Singh Atwal is where I can see him before, sorry. So we have all the key people. So I would like to invite Tom Watson to give us his views. Like while he's getting ready, like I said, when we went to the meeting, although we appreciate we had a meeting, government going to give a statement next week or week after in the Houses of Parliament. Thereafter, we can we can see we will explore more information of where we want to go next from there. But we wasn't too hopeful because they haven't included Operation Woodrose in their investigation, where 100,000 Sikh youth was detained, arrested, and some was even killed. And we even raised with Jeremy, as earlier raised with yourself, some people in this country, because they're activists, they're portrayed by Indian government as terrorists, and we are treated like terrorists in this country by this government and the police. For example, in last week, 26th of January, it was Indian newspaper that I went to Italy. I had a meeting, I heard some people who were going to kill Smaysari. Now I was here I was here every day, but according to Indian paper, I was in Italy. So the stories they tell to British government, then they start following people who are activists. Really, we are sick about it. And when a loved one dies in India, we're not allowed to go. They're not given visas to come here. And some people, because they're activists, they are not given British citizenship. For example, Balveer Singh Bains, who was detained in India, he waited 2.5 years to come to UK. UK wouldn't allow him because they think he was a terrorist, where Indian court, High Court in India freed him.
Second example, Amrik Singhal, chairperson of Sikh Federation UK. He's very successful businessman. He hasn't got Indian or British passport. He can't go out of the country. Only reason is because he's activist. His mother passed away. He wasn't allowed to go to India to pay his last respect. Same in my family. Few members of my family passed away. I'm not asking you to get us visa to India. What I'm saying that we shouldn't be treated like criminals in this country. This is where we would like your help. And now you're free to talk. Tell us what happened so far. What are the next plans? What you have done so far? What you want us to do, so we can build up more pressure. Guide us really. So we welcome you. Then I will ask Jagjit Singh to speak after and perhaps explain what you have said in Punjabi, because his English is a lot better than mine. I only spoke in English because he wasn't around. So thank you for coming. Thank you. Thank you, and good morning, and thank you for the honour of inviting me here this morning to update you on what I see as a policy area and a campaign that is deep to everyone in this room and many, many people in Sandwell and the rest of the country. And I first found out about National Archives documents that revealed a request from the Indian government to the UK government to provide military collaboration in some form of planning on the raid on the Golden Temple 2 weeks ago, last Monday. And when I saw this document, I'll be honest with you, I couldn't believe it. I thought it was a fake because I understood how deep it would be felt in the community and how people would be both shocked and deeply upset that an event like that could have some form of British involvement. And so for the first day, I spent my time trying to get the Foreign Office to verify the authenticity of the document. Such was my shock. And I'm afraid to say that, as we now know, the Foreign Office did verify these documents were accurate. And the Prime Minister said, after pressure from many MPs, John Speller and others, that he would create an inquiry to find out just what went on. And that's where things began to go, in my view, a little awry, because he didn't publish the terms of reference for the inquiry, nor give an explicit commitment that there would be full disclosure of all the government documents, so that all of us could form our own view as to what led to the then Margaret Thatcher government taking that decision in secret. Because it now appears that obviously Parliament wasn't told about it, otherwise we would all know. But it also seems that the Cabinet of the day didn't know about it, that a very small number of ministers took those decisions in secret. And so there's an issue about our democracy and how we hold a government to account. And I'm very pleased to say that the representative groups of Sikhs in Britain worked very closely together to give a single message to the Prime Minister that only full disclosure of the documents from that time would do. And that is where we are now. And the Prime Minister assured everyone that there would be an urgent inquiry. And the Cabinet Secretary, who is the highest civil servant in the land, said that there would be a statement to the House as soon as possible. We were anticipating it last week. John Speller asked a government minister on Thursday where the statement was and whether there would be one next week, and the minister couldn't give a commitment to that. And that led me to be very concerned that this what was going to be an urgent inquiry was lingering. And I couldn't work out why, given that we'd had this commitment and that the community needed reassurance. And perhaps the reason for that is that last night, an Indian news outlet revealed that there was an Operation Sundown, where 200 special forces from the Indian
army were trained to do what they call a military extraction. And as a former defence minister, I know that as a firefight in to kidnap someone and a firefight out to get them out. And it's not subtle. And so I was so annoyed at this, that you and me having to get this information revealed through investigative journalism and people speaking on social media, that today I'm asking, writing to the Foreign Office, to ask the Foreign Secretary to now give an urgent statement in the House tomorrow morning. You know, you deserve those documents. You need to know what went on. I know, you know, I feel like I'm getting old in the tooth these days. I've been your MP for 12 years. And I know many of you in the congregation, there's very familiar faces now. And I know the pain and suffering that you and some of your loved ones have gone through, and still suffer the consequences of those events in 1984. It's been a remarkable 2 weeks for me, because I've met more Sikh leaders from around the country, and they tell me stories of family members they've not seen for 30 years, and problems with travel around the world, and misinformation being spread around them. You know, that's not right. And I guess if I give you one pledge today, now that I am long in the tooth, and I'm a little bit more experienced, and a bit more confident to speak out on what some people think is controversial issues, that I'm not going to let this go now. And we've got this issue of the collaboration of the government to answer, but that also means we've got a responsibility to deal with the consequences of that. Now that we know the British government, their position for 30 years was, this is a domestic matter for India, we have no involvement. Now that we know that that was essentially a political lie, the people who are in power now have a responsibility to put those matters right. And those are the individual injustices that the Sikh community have gone through for many, many years. And it's not been spoken about at the highest levels, and it now needs to do so. So I just say to you, over the next months and years, I'm going to speak out. And I think other MPs in Parliament are too. So thank you. AC Tom Watson ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 200 ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਨਡਾਊਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਵੀ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਡਵਲ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਗਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਗ੍ਰਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ 1-2 ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੋਗਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਜਰਮੀ ਹੈਵਰਡ, ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨਿਕਲਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਟੌਮ ਵਾਟਸਨ MP ਨੇ ਜੋ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਸੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੂਰੀ ਲਾਇਆ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਾਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੈਟਅਪ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੁਲਾਤੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ 2 ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਟੌਮ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਝੂਠ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੌਮ ਵਾਟਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਲਾਉ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਝੂਠ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਟੌਮ ਵਾਟਸਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਮਟ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੌਨ ਸਪੈਲਰ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੱਢੂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਸਪੈਲਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਟੌਮ ਵਾਟਸਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਨਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੌਮ ਵਾਟਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਦੋ ਆਖਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ MP ਵੈਸਟਰਨ ਈਸਟ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹਫ਼ਤੇ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਝੂਠ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਠਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਭਾਈਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਓਗੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾਸ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਊਗਾ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ Tom Watson have translated, I hope accurately, the points you've mentioned today, and on behalf of all the Gurdwaras, including Gurdwara Gurdwara, we thank you from bottom of our hearts for your actions on this today, and we're hoping that you'll work with the Sikh community in the coming weeks and months to hopefully make progress on this. And just very briefly, as I mentioned when you came to Gurdwara Gurdwara a couple of weeks ago, we have great faith in you, great hope in you. A person who can take on a global media empire and bring it down to Rupert Murdoch and the news of the world. We're hoping that you can do something for us. As I mentioned again, that's our anthem, that's the first line of our anthem, which says, oh Lord, may you give me this dream that I never fear from doing the right thing. You're certainly doing the right thing here, and we hope that you'll continue to work with us. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਗਿਫਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਪਾਓ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪਾਓ ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Tom, we're going to give you gift on behalf of the community of Sandwell. So can I have request each person from the Gurdwara? This is appreciation from behalf of community of Sandwell, Sikh community of Sandwell. Hopefully we will organize a better and bigger program in future where we can invite more MPs or more organizations. So we thank you for coming. And Tom, we are giving you one movie which was banned by India. Then after going to court, they allowed it. It gives you the inside how they frame people in India. Believe me, when you watch this, you'll be 25% aware what happens on the ground. So please watch it. And it is in English and some details about it in English. Thank you.
ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ you want to say a word? If I could just Thank you. I'm deeply, deeply moved. And I can tell you I'm going to put this on my desk in the House of Commons this week to remind me of you all. So thank you very much indeed. It's very touching. ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡਵਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਕੜੀ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ 2-3 ਆਪਾਂ MP ਹੋਰ ਸਦੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ MP ਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਖੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ 100%, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Tom, we really appreciate you coming to the Gurdwara. We hope we can work together in future, like I said earlier, on wherever you need our support, anything you want us to do, Sikh community, because you are our representative of Sandwell, so we can tell the rest of the country, Sikh organization in the country, what is the better way forward for us to get the full disclosure or get as much we can from the government. Gurdwara Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thanks Tom. I know Tom long years. The Sikh community around the world, they appreciate because it is in the social media and internet everywhere. The thing is, we all know that in 1984 it was a genocide. Either political, religious people, whoever, even the cabinet secretary had met Massacre 3 times in his conversation with us. And we asked him, so if you feel, if you talk about it, what is wrong to admit it publicly? So that's our request. At least, that's minimized, okay? It was a genocide. And if we, discuss time to time Holocaust or the other genocide, why not this? In Birmingham City Council, not in a chamber, but in a circle, in a boundary, we work on it, we get together, we had a candlelights, we remember these people. But I think it is a very small thing, it's a very little minimized. As a politician, no matter which party we are, you are with the Labour Party, I am with the Labour Party, but I'm requesting everyone, no matter which party, if they stand for the humanity, if they stand for the truth, they should admit it publicly, it was a genocide. Thank you again. We will, I think, Joka Singh, it is not just a Sandwell Gurdwara, it's all over. Yes. But Council of Sikh Gurdwara behalf of, and we are, whenever you call us locally, we are there. And we will work together, and I think soon we will arrange a big program somewhere, and we will call all our, when I say the local, West Midland MPs, and we will see, we will test who come and who stand with the truth. As Yoga Singh said, I said many times in a TV, either a councillor, either a MP, either a MVP. We're having in May, I think 24th May, we're having an election, and we have election European Parliament. Same day, we're having election next year, general election. Everybody come for the vote, and we deliver the vote. We vote the people, but we must ask them, are you going to be stand for the truth or not? And let us test them, not just blindly vote them. Thank you very much, Yoga. Tom, just one thing. While we was meeting Jeremy Howard, he mentioned while he was talking 3 times the Amritsar massacre.
So we did request, can you put that in your report as a massacre? We hope he does, but we don't know. But he did say massacre. We are all witness to it 3 times. He didn't say Golden Temple invasion or Operation Blue Star. He said Amritsar massacre. So as you probably aware, we submitted over 100,000 signatures to Geneva, United Nations, to recognizing that as 6th genocide in 1984. And hopefully in future we will meet again and discuss these things. Thank you very much for coming.